হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আরডি ক্রাফট অ্যান্ড ক্রিয়েশন। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমি এটা বানাতে যাচ্ছি। তোমাদের অবশ্যই দেখে মনে হবে এটা অনেক খরচ হবে। এতে আমি বলেছিলাম খরচ কম করব, এটা অনেক খরচ হবে। তো এতে কোনো খরচ নেই, আমাদের শুধু লাগবে পেপার, হোয়াইট পেপার। অবশ্যই তোমাদের বাড়িতে আছে, ছুরি কাঁচি আটা সবার বাড়িতেই থাকে। আর যা যা কালার তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ওই কটা কালারই লাগবে। তো তোমরা দেখে নাও কী করে আমি এটা বানাচ্ছি। শুরু করা যাক। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে 4টে জুড়ে দিয়েছি, টোটাল 8টা ছিল। তো জুড়ে দিয়েছি, আর দুটো আমি এক্সট্রা যেগুলো আছে ওগুলো আমি মিডিলে দেবো, ক্রসভাবে যাতে হয়। তো দেখে নাও তোমরা। তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি এটা পুরোপুরিভাবে জুড়ে নিয়েছি। আর দেখতেই পাচ্ছ এর ধারগুলো আমি কেটে নিয়েছি যাতে এটা প্লেন দেখায়, আর মিডিলে দুটো স্টিকও বসিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি ধারে ধারে এস বসিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি এর 4 ধারে পিঙ্ক কালারের রোজ আর মিডিলে একটা রেড রোজ বসাবো এই পেপারগুলো দিয়ে। সো আমার রোজগুলো তৈরি হয়ে গেছে। রেড রোজটা আমি মিডিলে বসিয়ে দেবো আর পিঙ্ক রোজগুলো 4 সাইডে বসিয়ে দেবো। তোমরা দেখে নাও এবার। তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার পাতাগুলো তৈরি আছে। আমি পাতাগুলো ফুলগুলো 4 ধারে লাগিয়ে দেবো, পিঙ্ক কালারের ফুলগুলো। আর বাকিটা দেখে নাও।
কমপ্লিট হয়ে গেছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি দুটো গ্রিন পাতা এক্সট্রা ওখানে লাগিয়েছি আর পুঁতিও লাগিয়ে দিয়েছি। তো ভিডিওটা পছন্দ আসলে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও কেমন হয়েছে জানানোর জন্য, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইব তো করে দাও না, খুব কষ্টে বানিয়েছি এটা, করে দাও।